Hey allesamen. Hos oss er websideutvikling en prosess der vi overfører tanker til grafisk design, brukervennlighet og til slutt til en komplett nettside. Websideutvikling kan være alt fra å utvikle den enkleste løsningen, som er en statisk løsning basert på en enkel side, til de mest kompliserte webbaserte applikasjoner. Vil du ha en nettside som ikke bare ser fantastisk ut, men som også er funksjonell, lett å håndtere og oppdatere, og som rett og slett funksjonerer som du forventer? Kurset Webutvikling og HCI vil være praktisk at du kan gjøre nyttige ting etter kurset. Du lærer f.eks. å lage dine egne websider ved å bruke HTML, CSS og noen JavaScript. Du kan også legge til bilder, tabeller, filmer og multimedia på siden din. Her lærer du også om HCI, eller menneske-maskin-interaksjon. Du vil kjenne om grunnleggende HCI-begreper, herunder kognitive prinsipper og perception, elementer i webutviklingsprosessen. Vi har også leksjoner om prototyping, brukervennlig design og universell utforming. Men først, vi må lære om Internett og viktige konsepter på World Wide Web. Så her vi er i leksjon 1, uke 34. Jeg er sikker på at alle dere her allerede er kjent med Nettsted som bruker. Du åpner nettleserne dine og besøker nettstedet for å slå opp informasjon, f.eks. med Microsoft Bing eller Google. Du kan også kjøpe ting. For eksempel, jeg har mange venner, også studenter, som bruker Amazon for å bruke bøker. Som andre bruker eBay for å kjøpe laptop eller elektroniske enheter. Jeg bruker også nettsider for å chatte med vennene dine. For eksempel, jeg bruker Facebook eller Viber. Du kan også bruke nettleseren dine til å lese din e-post for å sjekke kalenderen og gjøre jobben din. Men nå kommer du til det kurset. Ikke du ønsker å kjenne mer om nettsiden. Nå er du nettsidenbruker, men du skal bli nettsideutvikler. Du må først forstå hvorfor og for hvem lager vi nettsider. Du bør kunne forklare til dine venner og kunder om hva nettsted er. Du bør også vite om relevante konsepter, f.eks. Internett, web og www, eller World Wide Web. Her skal du lære litt om historisk utvikling av websider og web. Du lærer om 5 egenskaper av web, og også internettprotokoller. Det er forskjellige protokoller som er viktige. Du må lære så du kan forstå mekanismen av websider. Du skal lære også om domain name systems, og den du lærer om webutviklingsverktøy. Når du ser på et nettsted, anbefaler jeg å spørre deg selv noen spørsmål. For eksempel, hva er målsetting med bedriftens nettsted? Hva ønsker bedriften å oppnå med nettstedet ditt? Hvorfor skal brukeren ønske å oppsøke mitt nettsted?
hoặc và bedriftens forretning more med Nettsiden. For example, vi ser på skärmen det interface linken and linken på 2000C. So we see andre skärmen the interface fra 2016. Linken et social media som arbeidsgivere posting jobber og jobbsøkere posting deres CV. De fleste av selskapets inntekter kom fra å selge tilgang til informasjon om sine medlemmer til rekruttere eller søke fagfolk. Linken lar medlemmer, både arbeidere og arbeidsgivere, lage profiler og forbindelser til hverandre i et nettbasert sosialt nettverk. So we see at viktige elementer på LinkedIn webside, for eksempel nyheter fra medlemmer, informasjon om forbindelser, også informasjon om jobb og CV. So we ser for eksempel andre websider, Amazon Web Service, som selger cloud-based service. Det har viktige informasjon i hjemmesider. Og Aftenposten, interessante nettaviser i Norge. Vi også ser viktige nyheter i hjemmesider. Så vi kom til ansvar for spørsmål. Hva et nettsted? Et nettsted en samling av relaterte nettsider som ligger under samme domænenavn. Mærkbare eksempler er for eksempel Wikimedia, Google, Amazon. Disse består av tekst med formatteringskode i markeringsspråket HTML. HTML skal vi lære om i dette kurset. Sidene kan inkludere bilder fra medieelementer som er lagret på andre nettsteder og lenker til andre nettsteder. Nettsteder er tilgjengelige i et nettverk som regner Internett, men kan også være i f.eks. Internett. Nettstedets sider kan accesseres gjennom Universal Resource Locator eller URL. Og summen av alle offentlige nettsteder utgjør til sammen World Wide Web. I dag opprettes omtrent 380 nye nettsteder hver minutt i hele verden. Så hvorfor trenger vi et nettsted? Som du kan se på skjermen, det er to kategorier av nettsted. Vi har informasjon og websider, for eksempel. Du kan se her, Erling Design, som gir informasjon om noen service eller organisasjon eller selskapet til potensielle kunder. Educational websider, for eksempel usn.no, uio.no, w3schools.com, som du kan lære noen ting fra websider. News, nettsted med vekt på nyhetsartikkelen drevet av medieorganisasjon, gjerne som parallell utgave til tradisjonell papirpublikasjon. Personal websider, du kan bruke WordPress for å lage din egen side. Entertaining websider, for eksempel YouTube eller Netflix. E-commerce som du kan shoppe ting, for eksempel Amazon.com. Social media,
for example, Facebook, Twitter, social media. Nettsted som vụ brukerne har personlige profiler og kan organisere seg i grupper. Sosiale nettverk legger vekt på at mange brukere kan kommunisere med mange andre gjennom å poste i grupper eller på hverandres profilsider. Marketing websider. Blog. Vi har mindre nummer av blogg-websider nå. Fordi vi har mange informasjon som kan publiseres i sosiale nettverk. Advocacy-websider. Webportal. Nettsted som har litt egenprodusert innhold, men som har som mål å lede brukerne videre til andre informasjonskilder eller samle innhold. Og content aggregator har litt sammen med webportal som Pinterest. Webutvikling trendy og blir mer og mer populært i moderne verden. Et nettsted faktisk en programvare, og som betyr et fil av kode. Vi ser her resultat fra en undersøkelse på Stack Overflow, et profesjonelt samfunn av programvareutviklere. Det er mer enn 56 000 mennesker som deltar i undersøkelsen. Mennesker spørsmål om hvilken developer occupation de har. Vi kan se resultatet på skjermen. Vi ser at webdeveloper er de mest populære. Det er to forskjellige typer av webdeveloper, back-end og front-end. Front-end webutvikler skal jobbe med for eksempel HTML, JavaScript og CSS. Det er alt vi skal lære på det kurset. De andre deler av back-end webutvikling som er relatert til for eksempel serverside programvare. Back-end webutviklere skal jobbe med for eksempel PHP, Java, ASP.NET, etc. Full stack betyr back-end pluss front-end. Så hva kan dere bruke kurset webutvikling til? Som nevnt før, noen av dere vil bli utviklere eller programmere. Så du kan, hvis du skal være front-end eller full-stack webutvikler, du må lære om HTML, CSS og JavaScript. Noen av dere vil få rolle som webmaster, så du må kjenne alle om webutvikling og webpublisering også. Men noen av dere som kanskje jobber med kunder som har ingen IT-kunnskap, så det er viktig at du kan forklare om webutvikling, websider og relaterte konsepter til kunder. Du har hørt om Internett så mange ganger i dag. Så hva er exactly Internett? Internett er i dag kanskje det viktigste konsept for utviklingen av nye medier, tjenester, politiske, kontrollere uttrykk, samværeformer og måter å tilegne seg kunnskap på, sier av Gisor Hannemyr. Hannemyr er ansatt ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.
som forskere og lektorer. Det har nå særlig arbeidet med bruk og design av internettbasert tjenester. And especially han startet Oslo Nett i desember 1991. Internett er også et veldig spennende datanettverk, og den basisen for en rekke kommunikasjonstjenester, according to Wiki. Vanlige former av informasjon er tilgjengelige i Internett, for eksempel tekst, bilder, lyd og video. I 2006 hadde antallet nettbrukere økt til 3,7 milliarder brukere. Og det viktigste konseptet er World Wide Web. Related konsepter er intranett og ekstranett. Der har forskjellige mål og applikasjonsområder. Så internett i internettnettsider og tjenester som virksomheten tilbyr åpent til alle mennesker på verden. Det betyr mennesker fra Asia, Amerika kan ha tilgang til norske websider. Intranett nettsider og tjenester internt i virksomheten. Så bare mennesker ansatt i noen organisasjon kan ha tilgang til organisasjonens intranett. Det er også kan bruke for intern oppslag, avtale og informasjonsmedium. Ekstranett nettsider og tjenester for en begrenset gruppe, så dette typisk bruker for kunder eller samarbeidspartnere. Som du kan se på figur på skjermen, så internett har mindre skop enn ekstranett, men internett har det large scope. Here's a breakdown of the history of the Internet and why it matters for net neutrality. In 1969, researchers for DARPA sent the first data between computers in Los Angeles and Stanford over ARPANET, using a technology that would eventually evolve into the modern Internet. 2 more computers are added to the network by the end of the year. By 1971, there are 15 different nodes across the U.S. connected to the ARPANET. In 1972, electronic mail was introduced. You got mail. The following year, the Transmission Control Protocol was created and establishes how information flows between computers. The first international connections to ARPANET are introduced in England and Norway. By the mid-1970s, other U.S. government-based networks spring up in the Department of Energy, NASA, and CSNet, developed for the computer science community through funding from the National Science Foundation. Throughout the 80s, networks began independently popping up across the country.
In 1989, Tim Berners-Lee invents the World Wide Web at the CERN Physics Laboratory in Switzerland, providing a standard for different networks of connected computers to interact. The Internet goes public in 1990. The World, the first dial-up service provider to offer direct Internet access to the general public, is launched in Brookline, Massachusetts. In 1993, the first search engine is launched, which makes the web searchable and limits the need for indexes. By 1994, there are 11 million Americans online. In 1996, Nokia releases the first Internet-enabled cell phone. By 2000, there are 1 billion unique pages on the web. By 2012, there are 1 billion unique users on Facebook. In 1993, the first search engine is launched, which makes the web searchable and limits the need for indexes. By 1994, there are 11 million Americans online. In 1996, Nokia releases the first Internet-enabled cell phone. By 2000, there are 1 billion unique pages on the web. By 2012, there are 1 billion unique users on Facebook. Here's a breakdown of the history. Yes, so the important point here, we see that the first machine in Norway is the first one connected to Internet outside USA. And in 1994, the World Wide Web have the first use in Norway, and firstly in research and teaching. In 2016, the number of users, as we mentioned, is 3.7 billions, compared with 2 billions in 2010. This is really rapid rocket developed. Har vi snakket om andre viktige konsept som er webstandarder. World Wide Web, www eller W3, er et global information room som gjør tekst i dokumenter, bilder, multimedia og mange andre typer informasjon tilgjengelig over Internett. World Wide Web Consortium betyr w3.org. De produserer spesifikasjoner, kan anbefalinger for forsøk på å standardisere webteknologi. Informasjonen på verden betegnes som ressurser som refereres til ved hjelp av Uniform Resource Locator eller ORI. Du kan se mer på webstandard i W3-skolens webside.